ভারতের প্রথম বুলেট ট্রেন প্রকল্পে বড় অগ্রগতির ইঙ্গিত। মুম্বাই আহমেদাবাদ হাই স্পিড রেল প্রকল্প নিয়ে ভারত ও জাপানের মধ্যে আলোচনা ইতিবাচক দিকেই এগোচ্ছে। জানা গিয়েছে, জাপান 2030 এর দশকের শুরুতে অত্যাধুনিক E10 সিরিজের বুলেট ট্রেন ভারতকে দেবে। তবে এই ট্রেন এখনো উন্নয়নের পর্যায়ে থাকায় প্রকল্পের প্রথম পর্ব চালু করা হবে ভারতীয় হাই স্পিড ট্রেন দিয়েই। We have seen the post that you are referring to. It is an individual opinion and at considerable variance with facts. India-Japan discussions on Mumbai-Ahmedabad high-speed train are in fact progressing well. Japan will provide E20 train series, but only in early 2030s. The train in question is still under development. Meanwhile, construction work has rapidly progressed. First section will be opened in 2027 itself. Therefore, both sides agreed to start the operations with Indian high-speed train. The signaling equipment has been ordered accordingly and is in line with international specifications. No Japanese offer was received in this context. The project execution is in line with the common goal of starting the high-speed train project at the earliest. এদিকে দ্রুত গতিতে এগোচ্ছে নির্মাণ কাজ। 2027 সালেই প্রথম অংশে পরিষেবা শুরুর লক্ষ্য রাখা হয়েছে। দুই দেশই একমত হয়েছে, যত দ্রুত সম্ভব দেশের প্রথম বুলেট ট্রেন প্রকল্প চালু করাই এখন মূল লক্ষ্য। যুব শক্তি বাংলার রিপোর্ট, কলকাতা।